generation has a man. Generation's man is not younger than 70 years of age. And it's a Ugandan man. I swear upon Christ. Zakochi, are you looking for another job? Oyagala koma over. In short, hali busy. Atibabadde bawa Benitah ticket komewe e waka then akolechi. I am not lying. The last I knew, Bawe is a Ugandan old man in the UK Tata Wabanabe. He could be around 70 years of age. I swear upon God. I'm not lying. You know? And I am shocked when you say mbu Namere bawa muswaza owuwa aliwa yeno munange nga amutulaga. And Namere cannot be ashamed of her man. Omukazi afukamirira bawe. Minister afukamirira bawe nga muwa akazindalo. Abuzeeka abantu. Namere ngeri jayagalamu papito. Namere is actually papito is one of the reasons why abakazi kati abakulu abamu muwalana Namere mumwegwaniza. Yes. And that man, that boy that you're calling a boy, is a husband to a minister, yagalagana, and a legal husband, not muzalira mubali. Era generation. I know. I'm not attacking, you know. We are being opinionated and using the same things you talked about that. Generation alino musajja, an old man. Naye, njagalo bategeeza nze generation's affiliation to NRM is sexually transmitted. Nina abasajja bestagenda kwogera mannya kubanga ndi Uganda kisanga atakitte. Senga mbadde Canada. Nandi bagambye amanya, and one of them is even HIV positive apparently. Erinnya lye it starts with letter ero. Ulit. Era generation, I heard you say Namere nkujja ku bwa minister anyway. Never kuwaga. I laughed because obadde ku platform ya Barista Timo kuliko bakadama. Ebyobukulembeze ebyamaanyi tomusobola dia. Tomusobola. Bwekiri. Tomusobola. Ndiwa kutegeeza mbu no Namere yakeera n'akuba full figure. Ne tukimanya Uganda yonna n'ekimanya. Oyo matako tayitibwangako wadde mu kooti oyo madamu oyo. Uganda yonna ekimanyi. Ne full figure yamuloopa n'amuloopa ne wa Museveni na buli wamu. Never. Ne video baziina ne cactus kyaliwo. Owulira? Owulira? Tebamuyitako yadde. Namere. Ate internet yen ate a generation oli wa mukisa olinga nze. You're not a Ugandan, you know. Of course you are a Ugandan, but of course you don't live here. Like when you're entering here, you don't enter here as a Ugandan. Era agamanyo badde oyogeza mangi. Olaba nange waneno nsiba mbasamira. Naye Senga obaddewo wanditegedde. Owulira. But no, kakati omwana we basabye accountability. Ne bamuwaayo 5. Oli nanyiga naweereza message nga bwazisimula. Kuli nakola video. Please note. Omuntu akusuubiza sente zota musabi. Owulira bazikusabidde.
Bannange Namere akwasaganya 48 million Ugandans. You are just a akadama with a deformed head. You are not that special. Nti Namere aleke byakola. Asooke amalirize ensonga ya akadama. Eyayombye n'abantu. The people. Namere is a woman MP of Masaka and a minister of local government. That's Namere is going district to district, auditing schools and questioning them for accountability. And you want her to give 38 fucking million to Akadama eyavumya abantu. For what? Yeah? Without any proof. Are you stupid? Namere n'agamba omutwalo kansooke ngu holding kankuweeko ku zange emiliyoni ezange emiliyoni eza Tano. kati eyabadde asabiddeyo omutwalo tekyamusanyusizza kubanga Benitah yabadde tagenda kufuna mutwalo nannyini mutwalo n'anyiiga nannyini mutwalo omutuufu N'anyiiga ensonyi n'azifuula busungu naye ate mulinga awulira minisita amusobola atya akola asiiga mazzi akala kusiiga mazzi onya nikimukyera yeeyo enguzi akomewo bamuyingize ebyo ebintu eby'ekisiru you know. Anyway, now when they start now to question, okay, tugenda muwa sente and then ABCD XYZ katulabeko ABCD, it takes me back to sente za Jaden tusolozeza sente kale sente weziri tusaba katulabeko ki kumpapula zeddwaliro ensonyi. By the way, it's exactly the same case. Bwe twasaba wano Jaden yempapula ezeddwaliro to confirm tumukwase sente awo fe ne tufuuka babbi nga bwe bagambye mbune Namere mubbi awo ne tufuuka babbi obinsaba otya biki onjogeredde nnyo. Keep the money. You've stolen the money. Public money does not just go like that. When Namere is signing for that money, okuziwa Benitah, I know okulaga nti zino sente zafulumye wano na wano under such and such verification. Where was the verification? Where? Nowhere. Where? Hey. Where? Tewari. Abannayuganda, we still have abantu abakima sente mu bisawo. But Namere and some other people right now, babataddeko amaaso ng'ate g'amaanyi era baagala bakozesa ensobi. Owulira? Era Namere alina Katonda we omuntu eyagambye Namere nti please first ask for proof ye Katonda wa Namere in this case. Bagala mukozesa ensobi bagala mwokesa. That is how Anita ended up like that. Nga abasaba nga bamusaba sente n'abawola ne bakola at the end she went down alone. But that is not Namere's money. That is taxpayers' money, and there has to be full accountability of funds. You know? Hold it. Full accountability of funds. That's true. Namere is going district to district, auditing schools and questioning them for accountability. And you want her to give 38 fucking million to Akadama eyavumya abantu. For what? Yeah? Without any proof. Are you stupid?
Are you stupid? Are you stupid? Namere n'agamba omutwalo kansooke holding kankuweeko ku zange emiliyoni ezange emiliyoni eza tano kati eyabadde asabiddeyo omutwalo tekyamusanyusizza kubanga Benitah yabadde tagenda kufuna mutwalo nannyini mutwalo n'anyiiga nannyini mutwalo omutuufu n'anyiiga ensonyi n'azifuula busungu naye ate muli ng'awulira minisita amusobola atya akola asiiga mazzi akala kusiiga mazzi onya nikimukyera era mmwe bakwano bange mwenna abandaba olwaleero nga muninako access musabe nnyo nsigale nga ndi Senga asidi nanna waneeno kendifuuka omuntu asingako wano I will streamline I will cut you off contacts ng'olina kuyita mu muntu okuntuukako kubanga era omunyankole agamba kwemanyiiza embwa ekweta mukodomi just because generation ayina abantu abali mu government abamu ne mu NRM abamuzinye alaba nga Namere amusobola tomusobola mukwano tomusobola era me I know and I believe when Namere said abantu forwarding ebintu bya Benitah naye nabadde busy ne generation yanonyereza ennaku bbiri okunfuna. That is totally fine. Again, I'll give an example. Balaam is my brother. I call Balaam. Sometimes mufunirawo, other times angamba I'm busy, other times tankwata nanzirira. Ekyanyiziza generation okureactinga bwatyo ki. Namere okugamba mbu yamunonyereza ennaku bbiri kiki ekyamunyiziza. We want to know. Maybe we misunderstood generation. Kiki ekyamunyiziza. Kiki ekyanyiziza generation. Generation mufere. Muyaye. Era agamba era omukazi bwabeeranga wulira omukazi alibiza kyakola ABCD bannange tugenda okuzuukuka Kadama ng'ali ku polo ageya minisita Kadama ali ku polo ne bakadama banne bageya Namere nga bwamwagalako amasannyalaze era bannange omukazi ayagala amasannyalaze bannange teri kintu kibi nga Kadama ayina following. Kadama nga ayina following ye aba alaba ndoza bannange ye aba alaba akulembera Uganda, you know. Never geya. And then she agreed that bamugeya era naye nagamba yabadde ageya. Era I might think nti Namere yabadde akyalinze accountability ne bamuwa audio nga Kadama amugeya. Realistically speaking, if it were you, Kadama nakugeya wandimuwadde sente? Yenze abuuza generation mu kifo ky'okuwa Benitah emiliyoni 5 lwaki tewamuwadde omutwalo? Lwaki tewamuwadde mutwalo? In the first place, lwaki wabadde osaba Namere sente za Benitah?
Unfortunately, that girl is going to be a victim of circumstance. Mwevume, mwetwale, omwana oyo, don't drag Benitah to be a victim of circumstance. Because Benitah is gonna, era Benitah bontwe nkulayirira. Bw'obeera olina amagezi ogira obeera e Bahrain, bajja kusendasenda. Namere aina abalabe bangi, but they will use you as a condom, ojja laba. Nkubuulira. Era yenza abuuza kiki ekyanyizizza generation. Kale Namere yakoze musango ki? Kale nga bwe nabagambye wano nze generation simulinaako buzibu. I want us to analyze. Namere yakoze musango ki? Sente yabadde problemu diru yayise. Naye generation mugundi ya zidiru. Diru oluusi egaana. Yakoze musango ki? Generation, you're a beautiful woman. Namere's positions are not sexually transmitted. Namere's connections are not sexually transmitted. That is why Namere is not married to a sugar daddy. Nope. Namere is a hard worker. Namere has had scandals here and there, which are not good, but they are not inescapable. What do I mean? Scandals is a Namere. There are scandals we have seen male politicians and businessmen in Uganda have. Scandals a Namere. Si za chikyala, si za basajja, si za busolo. Za sente nenfuna looni. Namere okufuna looni n'atagisasula. Ogwo si musango gwa naggomola. No way. No. That means a person is trying to look for how to, money, bye bizibu bya Namere. Tetufunangayo musajja yali atuwadde bwerere bwa Namere. Tetuwulirangako Namere ng'alwanidde omusajja. Tetuwulirangako Namere. Namere has always been involved in scandals of big dreamers and achievers. That is Namere. Versus the person she's fighting with today. Okay? Twaberangawo nga a person to be a female minister. Fe, when we were growing up, nga banange, abakazi nga ba minister, baberanga abakazi bakadde. Bitamazire, manya babani, nga tetulinayo bakyala bato, young families. Alright? Abajja, like to represent us. That is why Namere today is fighting with men in politics. Big men, abasajja abakulu. Namere, oyo mwana omuto. If I'm not mistaken, I could be older than Namere. Me. I could be older than her. Right? Namere wakes up, finds a man, Her man, gets married. Ne mumuvumira omusajja. Aba muvumira omusajja mbu akasajja kato. Mwagala azine ali kigongo nga Farida nakazibwe. Mumuvume. The man is not young, just a guy talina makudde. Generation alina omusajja. I told you, I don't want any person obutagamba mbu generation has no man.